Небо было белым, а земля черная, как в самом начале мироздания, перед первым восходом солнца. Облака оставили высь и опустились так низко, что, казалось, притрагивались к земной тверди. В тумане смутно маячили силуэты огромных сосен. Все замерло и смолкло. Так начинается пролог романа Чухе Ким «Звери малой земли», который в октябре 2024 года удостоился престижной литературной премии «Ясная поляна». По словам Чухе, путь к написанию и публикации романа был сложным, но полным чудес. Каждый раз, когда у автора практически опускались руки, в ее жизни происходило что-то волшебное, что заставляло ее продолжать двигаться к цели. Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Светлана Артемьева. Я автор канала о корейском кино, культуре и искусстве «Дорама и навеяла». Канала для тех, кто ценит красоту, любит думать и наблюдать. Подписывайтесь на меня здесь и в Телеграме. И сегодня мы с вами поговорим еще не о дораме, но о книге, которая планируется к экранизации в ближайшие годы. Сейчас происходит кастинг, и в мае, где-то весной 2025 года, мы узнаем, кого из актеров выберут для этой дорамы. И у нас с вами уникальная ситуация, потому что мы можем проследить за этой историей от начала и до конца. Книга Чухе Ким «Звери малой земли» повествует об одном из самых непростых периодов в истории Кореи – японской аннексии и борьбе за независимость. На обложку вынесено 3 слова – куртизанки, они же кисен, тигры и патриоты. И они являются, по сути, ключами к пониманию этого романа. Но обо всем по порядку. Одним августовским вечером я решила написать письмо Ким Чухе по форме обратной связи. Я попросила ее о видеокомментарии для моего телеграм-канала. Попросила ее рассказать о женских образах в корейской литературе и кино. И уже в понедельник днем я получила положительный ответ из Лондона. Вы себе не представляете, насколько я была счастлива в тот момент. А уже через неделю у меня было 3-минутное видео. Давайте его посмотрим вместе. Hi, my name is Chухe Kim, and I'm the author of Pisabolo Land. One of the questions I've been asked a lot from world readers is, why did you choose to portray Korean courtesans or kiseng? And this question made me realize that there is an unfair, heavy burden placed on people who want to portray complex Asian female characters that there isn't for their European counterparts. As you know, La Traviata, Manon Lescaut, Lady of the Camellias, these are all iconic works in the Western canon, whereas I think portraying Korean female characters in morally complex situations is seen as a colorful and maybe provocative choice. But the Korean courtesans actually had a far greater role to play than a sensual role in our history. They were some of the most intellectually, artistically accomplished women, as well as very few women who were financially independent and also enjoyed romantic freedom. And 2 of the most celebrated female characters in our history are courtesans, and their names are Nonge and Gaewolhyang, and they were both 16th century courtesans who seduced and killed Japanese generals in much the same way as Judith and Holofernes myth in the Old Testament. And of course, they played such an important role in the early 20th century Korean independence movement, and I wanted to honor their place in history through my novel. One cinematic character who really inspired me during the writing of Beasts of a Little Land is Song-ha from the iconic 1993 film 서편제. If you haven't seen this, I highly recommend you watch this film. I think it's one of the most beautiful and perfect works of art that I have ever experienced in any medium.
And in this film, Songhwa is a traveling singer in the immediate aftermath of Korean independence. And the movie is really about sublimation through art and impossible choices that we are asked to make as human beings and the consequences, and sometimes inhuman sacrifice that art asks of artists. And Songhwa is not trained as a kisang, but she is an incredibly talented singer, and in one scene she does go to a banquet as a part-time gisang. And while writing Beasts of a Little Land, I used to listen to the soundtrack to this movie on repeat, hoping that some of her spirit would make it into my book. О Чухе Ким я впервые узнала из телеграм-канала корееведа Марии Сетровой «Пишу и читаю о Корее». Меня сразу привлекла и личность автора, и сюжет романа. К этому моменту роман был издан в 12 странах и уже переведен на русский язык. Однако обложка к нему еще не была выбрана. Чухе Ким родилась в Инчхоне, Корее, и в возрасте 9 лет переехала со своими родителями в Портленд, США. Она окончила Принстонский университет по специальности искусство и археология и написала свой дебютный роман «Звери малой земли» в 2021 году. Он был написан на английском языке, который стал для Чухе родным. И ее имя и фамилия тоже идут на западный манер – Чухе Ким. Чухе с детства увлекается русской культурой. Она занимается балетом, она заслушивается Ростроповичем, сама играла произведения Прокофьева и Чайковского. Она обожает русскую литературу, особенно Толстого, Маяковского, Ахматову, Булгакова. И на самом деле она хотела назвать свой дебютный роман «Любовь и время». Однако ее литературный агент предложила вариант «Звери малой земли». И Чухе согласилась, потому что она очень трепетно относится к охране окружающей среды. И, между прочим, часть средств от гонорара она отправляет в фонд «Феникс», расположенный во Владивостоке, который занимается поддержкой биологического разнообразия на Дальнем Востоке. Мы знакомимся с главной героиней романа по имени Яшма, когда она совсем маленькая. Ее в возрасте 10 лет приводит мама в дом Кисен в качестве служанки. Однако Яшму берут на обучение, и через некоторое время она отправляется в Сеул. Там она встречает мальчика Нам Чон Хо, сирота, предводитель уличной банды, который впоследствии станет борцом за независимость. И уже когда Яшма становится артисткой, в ее жизни появляется еще один молодой человек, очень привлекательный, из обедневшего рода Кимов, по имени Ким Ханчхоль. И вот между ними завязываются отношения, которые мы будем наблюдать вплоть до 1964 года. В интервью автор отмечает, что в ее романе очень важно понятие «чон». Это эмоциональная близость, привязанность, которая возникает между людьми. И вот между разными персонажами этого романа чон будет постоянно эволюционировать на протяжении десятилетий. Еще одним лейтмотивом романа является охота на тигра и образ тигра. Вообще тигр крайне важен в мифологии Кореи. Он постоянный гость фольклора, преданий, мифов, конечно же, картин, которые мы видим здесь на обложке. И, к сожалению, в 20 веке тигры были истреблены на территории Корейского полуострова. И если мы посмотрим также на Корейский полуостров, то он тоже напоминает по очертаниям тигра, стоящего на задних лапах. Поэтому можно понять, насколько он важен в менталитете людей. Роман богат на героев, темы, образы, события. Это все очень пестро.
И мне очень интересно, как это будет экранизировано, потому что какие-то вещи очень легко написать и сложно показать. А здесь же наоборот, мне кажется, это должно получиться очень красиво, потому что как раз кинематографический язык хорошо передает непередаваемое в тексте. Однако вернемся к теме чудесного, с которой мы с вами начинали. До Нового года остается совсем немного времени. И я думаю, сейчас хорошо поговорить о чудесах. Я попросила Чухе рассказать, какое же волшебство, что же чудесное происходило на ее пути к написанию романа, что ее двигало вперед. И она прислала видео. Hi, Чухе! Hi, Svetlana. Nice to see you again. Thank you for having me here. Sure, I would love to talk to you about some miracles that happened. There were many. The first miracle that happened while writing and publishing Beasts of a Little Land was when I was really struggling as a writer, and it was late 2015, early 2016. And I had just begun working with my agent, and I didn't know how I was going to pay my rent or buy my food. And she told me that I needed to start writing a novel. And when I heard this, I was crushed because, of course, there are no guarantees when you start writing a novel that you're ever going to publish it. It takes a really long time, and it's not going to help you pay the next month's rent. And so I went running in Fort Tryon Park in New York City, and it was a snowy day. And while running, I started to feel a lot calmer. And all of a sudden, this image of a tiger leapt into my mind. And I also saw a hunter lost in the woods. And I also saw some of what would become the penultimate chapters of my novel. So I came straight home, I ran back, and I sat down and wrote about 20 pages in one sitting, and that later became the prologue of Beasts of a Little Land. Another miracle that happened was around fall 2017, and by this point I had already worked a lot on my novel and not made as much progress as I would have liked, and I was very depressed about it. One night, I fell asleep around 2 a.m. with my laptop on my stomach, and I had a very strange and vivid dream. I was going somewhere with my parents, and my father was driving, and when I looked up, all of a sudden he had disappeared. So I quickly moved into the driver's seat and took the steering wheel, and very quickly I came upon a tunnel. And this tunnel had spikes on the floor, these spikes that prevent you from backing out of a parking lot without paying. And it also had these daggers, these very sharp daggers all along the walls and the ceiling of the tunnel. And I was really frightened, but I kept driving through this dark tunnel. And when I came out of it, I arrived at this beautiful golden valley, and that's when I woke up. And I realized instantly what this dream meant. Those spikes and those daggers, they prevent you from backing outside. And also, the nature of the tunnel is that you can't try to back yourself out of it. The only way out is through. So I knew that I had to just keep putting in more effort into the novel, and eventually I would see results. And what results there have been. I am so grateful to have received so much love and recognition for this novel that I could never have dreamed of. I had the great honor to receive the Yasnaya Pollyanna Award just a month ago. And then another miracle happened around that time. It's not only that I received the award, which of course is a miracle in itself, but before I even went to Russia to receive it, I knew that I would dedicate the entire prize money to tiger and leopard conservation. And there was just a little bit of temptation to keep a little bit of money
to use for a reporting trip to the Far East, because I'm also a journalist specializing in environmental features. I also love writing about endangered species. So, I thought maybe as a journalist I can keep some of the money, but I also knew that ultimately the animals would benefit the most if the money went directly to research and conservation. And so I, of course, committed all of that to the scientists there. And just 2 days after the award ceremony, I was having breakfast with the Korean ambassador to Russia, and he very generously invited me to do some cultural and ecological diplomacy next year. So I am going to have a chance to go to the Far East after all, to visit the Land of the Leopard National Park and maybe see tigers and leopards. And that to me is an example of a miracle at work, because as soon as I decided to give everything away and not hold on to anything for myself, I experienced an even greater blessing. And I have felt this so many times throughout my life, and especially tied to this book. And over here you see the actual paw print of a Siberian tiger from the Far East that I was gifted in Russia. А еще Чухе ответила на вопрос одной из подписчиц моего телеграм-канала. Yes, I would love to answer this question of what is the relevance of the Korean people and the tiger, and how do we identify with the tiger? In fact, I'm not making an assumption here. I'm not using the tiger as a literary symbol that normally just wouldn't happen. I am just making such a natural association because the Korean people already believe that we are the spiritual kin of the tiger. In fact, this symbolism is so natural to us that when my book first came out, since my book has first come out, I have heard from so many readers around the world, Korean and Korean diaspora readers, that they have heard their grandmother or their grandfather talking about the tiger in their village before it was extirpated by the Japanese about a century ago. When I hear these stories, I feel so moved, because the story that I describe and write in my novel isn't just from my imagination. It is like truly the real history of our people. I even heard from one elderly reader who is in his 70s now, who told me that his grandfather delivered independence movement funding through Hamgyeongbuk-do, which is the Korean province that borders Russia. So he went through that province and over the border into the far east of Russia to Vladivostok. And in order to hide from the Japanese army, he used to take the deepest mountain routes, and he would be chased by tigers. And so that just blows my mind, that what I imagined would have happened really did happen, and it is the living history of our people. So I am truly honored that this connection between the Korean people and the tigers are now widely recognized and celebrated because of my novel. Одной из самых ярких дорам 24 года стала вторая часть «Патинка» по роману еще одной корейской писательницы Ли Мин Джин «Дорога в тысячу ли». Это телесага о 3 поколениях корейских эмигрантов, проживающих в Японии в 20 веке. Вы знаете, когда я смотрела эту дораму, мне очень хотелось представить и подумать, а какие же актеры исполнят роли героев
зверей малой земли. И я позволила здесь немножечко пофантазировать себе и с вами хочу поделиться этими предположениями. Это только предположение. Итак, в роли юной яшмы я себе представляю актрису Ким Юджон. Свет фонаря залил ее слева, высвечивая небольшой, но красивый лоб, блестящие веки, изящную переносицу и милую скулу, оставляя правую сторону лица в тени. Яшма в старости для меня – это Ким Чон Нан. Ее собранные в пучок волосы были совсем седыми. На узком лбу пролегли глубокие морщины. Губы, прежде сочные и выпуклые, теперь истончились и высохли. Но в глазах продолжал мерцать тот же особый огонек, а ее необычайно прямая осанка все еще сохраняла изрядную долю грации. В роли Ким Ханчхоля в юности я себе представляю Пак Пагома. Осматривая его широкие плечи, длинные ноги и руки, сильную спину, тонкую талию, крепкие бедра, яшма ощущала сострадание к тому молодому человеку, которым он стал, привлекательному и способному юноше, стесненному семьей и обстоятельствами. Что интересно, в романе практически отсутствует описание внешности Нам Чон Хо. Мы только знаем, что он был щуплым и боевым, и что кожа у него была смуглой. Но по духу я себе представляю в этой роли Ли Джунги. Скажите, а кого вы представляете в роли героев романа «Звери малой земли»? Поделитесь, пожалуйста, этим в комментариях. Что же касается героев дорамы, экранизации дорамы, я думаю, что до весны 2025 года время пролетит достаточно быстро. А пока я всем предлагаю, как всегда, ходите на свидания, смотрите кино, читайте книги и будьте счастливы. С вами была Светлана Артемьева. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Артемьева, и я забыла кусок текста сказать. Сейчас можно я еще раз это сделаю? Итак, «Тигры малой земли». О чем этот роман? Да, «Звери малой земли». Ага, чуть-чуть, можно я его сподвину? Сейчас. А что? Просто вы до этого